В 40 стихе говорилось, что когда Господь Чайтанья, он прибыл в Варанаси, то прибыл в Варанаси, то философы Майявади, они вслед за ним начали критиковать его. So text 41. Сегодня 41 стих. Sannyasi haya kore gayan nachan na kore vedanta pat kore sankirtan. The blasphemers said, although a sannyasi, he does not take interest in the study of Vedanta, but instead always engages in chanting and dancing and sankirtan. Перевод. Оскорбители говорили, он саньяси, а сам не проявляет интереса к изучению веданты. Вместо этого он только поет и танцует в санкиртане. Purport. Fortunately or unfortunately, we also meet such Mayavadis who criticize our method of chanting and accuse us of not being interested in study. They do not know that we have translated volumes and volumes of books into English, and that the students in our temples regularly study them in the morning, afternoon, and evening. К счастью или к несчастью, мы тоже встречаем майявади, которые порицают нас за то, что мы поем святые имена и не проявляем интереса к изучению Писаний. Они не знают, что мы перевели на английский многие тома книг, и что наши ученики регулярно изучают их в храмах утром, днем и вечером. We are writing and printing books, and our students study them and distribute them all over the world. Мы пишем и публикуем книги, а наши ученики читают их и распространяют по всему миру. No Mayavadi school can present as many books as we have. Nevertheless, they accuse us of not being fond of study. Ни в одной из школ майявады нет такого количества книг, как у нас. И тем не менее, они упрекают нас в том, что мы не проявляем интереса к изучению Писаний. But although we study, we do not study the nonsense of the Mayavadis. Sorry, such accusations are completely false, but although we study, we do not study the nonsense of the Mayavadis. Подобные обвинения совершенно безосновательны. Конечно, мы изучаем Писание, но только не те глупости, что пишут майявади. So Prabhupada, he was very, proud of his literary accomplishments, not in a bad sense, he was very humble about it, but he also felt pride in this important work on behalf of the Brahma Madhva Sampradaya. Шрила Прабхупада, мы видим, что он очень горд тем, что он имеет возможность писать такие книги, давать для блага всей Гауди Вайшнавов, писать такие книги. Но хотя он имеет эту гордость, но эта гордость не имеет какого-то отрицательного, такого, негативного значения. Это гордость именно за возможность служить таким образом. Himself was very humble. Сам по себе Шрила Прабхупада проявляет очень большое, глубокое смирение. But he did get a lot of criticism. Но он при этом получил очень много критики в свой адрес. During his lifetime, sometimes I mention, that Prabhupada got criticized for many years in India, that ISKCON is financed by the CIA or the World Bank. Я упоминал раньше, что много раз Шрилу Прабхупаду упрекали в том, что финансы, которые Шрила Прабхупада распоряжается, это помощь, которая идет от ЦРУ непосредственно ему. The last time that I actually had darshan of Prabhupada, and actually spoke with him, I had darshan later, but he was very unwell and he couldn't move from his bed. But
the last time I actually spoke with him was in August 1977. Последний раз, когда я разговаривал со Шрилой Прабхупадой, это было в августе 1977 года. Правда, он тогда себя не очень хорошо чувствовал, он не мог, не мог даже, he could not even wake up from the bed. No, I didn't say that. I Sorry. said I got some darshan later in October, but then he was just, lying on the bed. He couldn't get up. So I couldn't really speak with him. But the last time I spoke with him was in August. He was sitting in his rocking chair on his balcony. То есть, последний раз у меня был даршан с ним в августе месяце на балконе, в кресле он сидел, и у меня был его даршан. Но после этого, в октябре месяце, когда я хотел тоже получить его, обсудить какой-то этот вопрос с ним, иметь даршан, но в это время Шрила Прабхупада, он уже был в таком более трудном положении, он не мог встать, и поэтому я не смог получить его даршан. I got darshan, I saw him, but I couldn't speak with him. То есть я получил даршан, но я не смог с ним переговорить. But anyway, in the last time I spoke with him, or maybe it was there were a couple of meetings there in August. Maybe it was not a very last one, or there was the one before the last one. То есть в августе я так или иначе не удалось с ним переговорить. Это был не последний его даршан, потом у него еще было пару даршан, но тот, который был у меня, это был как бы один из последних. And Prabhupada was saying that this is not CIA money, this is not World Bank money. И тогда Прабхупада сказал, что это не деньги ЦРУ, это World Bank money, you said? It is not World Bank. They were saying the World Bank is financing. Всемирный банк. Всемирный банк. Это не деньги Всемирного банка. Это не деньги Всемирного банка, это мои деньги. Yes, Prabhupada said, I worked very hard in the night, many hours every day, translating these books, writing these commentaries. Я трудился очень тяжело по ночам, чтобы писать эти комментарии. And he said, my disciples have helped me to publish them, and they're distributing them also and bringing money, income. И мои ученики, они помогали мне напечатать эти книги, и также они собирали деньги и приносили эти деньги мне. And he said that I am a son of India, and I went to the Western world. И он сказал, что я сын Индии, и я отправился в западный мир. And now, I am bringing money to India, and I am spending it for the, benefit of India and the spreading of the Indian culture, Vedic culture. И деньги, которые я собрал на Западе, я привез в Индию и тратил эти деньги в Индии для того, чтобы распространить индийскую культуру. So a son of India has done a glorious work. Поэтому как сын Индии, была сделана очень славная работа для всей страны. So it is not CIA money, it is Bhaktivedanta Swami's business, and it is Bhaktivedanta Swami's money. Поэтому это не деньги ЦРУ, это бизнес Бхактиведанты Свами, и это деньги Бхактиведанта Свами. So he took, he took great pride in his work. It's normal. И то, что он имел такое очень, но он был очень горд своей этой деятельностью, это вполне нормально и очень соответствует. Yeah, and of course, these books are very scholarly. И, конечно же, эти книги, они
очень дают, являются научными, имеют научный уровень. We can see just like here, original Bengali is there, then it is transcribed into Roman characters, which we call actually International Alphabet for Sanskrit Transliteration. Значит, мы видим, что это здесь представлены изначальные бенгальские тексты, которые транскрибировались затем на латиницу, которая является, в общем-то, общепризнанной для всех стран. It is used for Sanskrit, it is used for the Bengali also. It's called International Alphabet for Sanskrit Transliteration, IAST. То есть это идет это алфавит, это интернациональный алфавит, потому что он переводит санскрит и бенгали на алфавит, которым пользуются, в общем-то, которым могут пользоваться все люди с разными языками. No, it's especially used by scholars. It especially can use means Sanskrit and Bengali or this. No, I said this international alphabet for Sanskrit transliteration is especially used by scholars. То есть вот этот интернациональный алфавит, который вот представлен, он в основном он используется учеными. Ученые используют этот алфавит, чтобы читать его. This is a Sanskrit English dictionary. Monier Williams. This is a very recognized, authorized Sanskrit English dictionary. Это санскритско-английский словарь, который признанный общий такой санскритский, английско-санскритский алфавит, словарь. So we find here they are using Devanagari. И мы можем увидеть, что здесь используется Деванагари. And beside the Devanagari, here we also find it in this international alphabet, like Prabhupada uses in his books. И кроме вот этого Деванагари, здесь мы можем увидеть использование также и вот этого международного алфавита, который Прабхупада здесь использует. So that international alphabet, it uses Roman letters, but also diacritic marks. Этот алфавит, он использует латиницу, но он также использует вот эти вот определенные знаки, которые подчеркивают правильное чтение. Yeah, they are called, I don't know in Russian, but in English called diacritic marks. Не знаю, как по-русски, вот на английском звучит diacritic marks. Maybe I have to see. Также диакритические знаки. Диакритические? Да, также на русском диакритические знаки. Диакритические знаки. Yeah. Okay. So you can see, just like this verse we read here, that if you look at the Roman sannyasi hoya, so sannyasi, sanya, it has a straight line above the a. This means a long a, sannyasi, not sannyasi, sannyasi. То есть вот можем в нашем стихе конкретно увидеть, что вот этот алфавит, который называем латиница,
оно здесь используется, вот эти диакритические знаки, длительный звук, например, саньяси, не саньяси, а просто саньяси, долгий звук А. or a hoya, not hoyo. Или хойя, не хойо. Gayana, not goyana. То есть гаяна, нет гаяна. Nachana, not nachana. Начано, не начано. Yeah. There's a difference. Or in the previous verse, we see Vrindavan, Vrin. R has a dot under, so it's Vrin. Или вот как в предыдущем стихе, не Вриндаван, а Вриндаван, то есть R и с точкой внизу. And the last word in the line, kashite, kashite, it's not kasite, it's kashite. И последнее вот слово в этой строчке кашите, кашите, не кашите, кашите. Ni kasite, kashite. То есть не с, не касите, а кашите, кашите. Yeah. So these are very important because Sanskrit has a 33 consonants, but our English, for example, has only 21. Is it, Pavana Mataji? Consonants 21 and vowels 5. Russian, I think, maybe a bit more consonants. How many consonants you have in Russian? Сколько у нас согласных? Вообще говорится, что в Деванагари там в санскрите 33 согласных, а в английском 21. А сколько в русском языке согласных? Кто может сказать? У нас всего 33. У нас всего 33 буквы. We have altogether 33 only letters. And within that, of course, we have maybe maybe also 20, more than 20. Yeah, maybe you have 33 letters, but some of them are vowels, right? Может быть, у нас, what is that vowel? That last? A, I, E, O, those are vowels. Yeah, то есть вот этих 33, of course, there is, yeah, vowels, yeah. So you have 33 letter. English has 26, but 5 vowels and 21 consonants. Russian has many consonants, how many vowels? То есть в английском 26 букв, из них 5 только гласных, а 21 согласный. А в русском языке, если посчитать, сколько у нас там получится гласных и сколько согласных, кто-то может сказать? Быстро. 10. 10 гласных и 23 согласных. Так? Yes. Yeah, so 23 consonants and 10 vowels in Russian alphabet. But Sanskrit has 33 consonants and vowels. I can't remember, 10 or 12, something like that. So anyway, in order to convey exactly the consonants, they have to use, and the vowels also, they have to use the diacritic marks. То есть в санскрите, в отличие вот в русском языке, вот есть 23 согласных, 10 гласных, а в санскрите есть 33 согласных и где-то около 12, может быть, гласных. Но так или иначе, чтобы эти согласные можно было как бы произносить, для этого нужно использовать вот эти диакритические знаки для того, чтобы произношение оно было правильным. Thai language, for example, I think is 46 consonants, or they use only 44, but it's even more than Sanskrit. А вот в таиландском, в тайском языке там 43 or 44? 46.
46 consonants, but 2 are defunct. So 44 they use. В тайском языке 46 согласных, но используется в основном 44 согласных. And therefore they also have letters for every Sanskrit consonant. И в тайском есть буквы для каждого английского согласного, санскритского согласного. Yeah. All 33 plus 11 extra. То есть у них есть 33 и плюс еще 11 дополнительных. So they don't need to put these marks. And they also have short vowel and long vowel. They don't have to put these marks, diacritic marks. Поэтому в тайском языке нет необходимости ставить вот эти знаки, но потому что есть гласные, просто у них есть гласные, которые долгие, и есть гласные, которые короткие. А в этих знаках необходимости. Only they put one dot if the consonant doesn't have a vowel after. So if it's like yukta, so it's not yukata, it's yukta. So they put dot under the ta to show it's not yukata, it's yukta. Есть только точка, которая ставится под согласным для того, чтобы согласное читалось кратко, не читалось долго. Например, юкта, не юката, а юкта, очень так быстро. Нет гласных там. Yukta, it is a joined, what we call conjunct letter. In Sanskrit, in Devanagari or Bengali, there's many special conjunct letters where they're joined together. So yukta is written in a special way in Bengali or Sanskrit. Anyway, Swisscom Slosna Lavasana Varna. Hare Krishna. Are you still there, Vaninath Vasu? It's Ches. Oh, okay. Nichivo. Okay, well, who's going to translate? Doyle Nitai, you can read from the Russian? Да, я могу, ну, есть. Вернулся, уже вернулся. Вернулся, ну же. No, but нет звука, no sound. Okay, something happened with my internet. I don't know. It was internet there, but rejected. I don't know why. Never mind. I continue reading now, a second paragraph. Mayavadi sannyasis neither chant nor dance. Саньяси Майявади никогда не поют и не танцуют. Their technical objection is that this method of chanting and dancing is called Toryatrika, which indicates that a sannyasi should completely avoid such activities and engage his time in the study of Vedanta. Формально они объясняют это тем, что метод пения и танца относится к категории таурьятрика, нежелательных для саньяси занятий, которых он должен тщательно избегать, посвящая все свое время изучению философии Веданты. Actually, such men do not understand what is meant by Vedanta. На самом деле эти люди просто не понимают смысла Веданты. In the Bhagavad Gita 15:15, Krishna says, Vadaischa sarver ahame vedya vedanta krit veda videva chaham. By all the Vedas am I to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. В Бхагавад-гите 15:15 Кришна говорит: «Ведайча сарва эхам эва ведьо веданта крит веда вид эва чахам». Цель изучения вед – познать меня. Это я составил Веданту, и мне известен смысл вед.
Lord Krishna is the actual compiler of Vedanta, and whatever he speaks is Vedanta philosophy. Господь Кришна – подлинный автор Веданты, поэтому любое его высказывание является Ведантой. Although they are lacking the knowledge of Vedanta presented by the Supreme Personality of Godhead in the transcendental form of Srimad Bhagavatam, the Mayavadis are very proud of their study. Господь Кришна – подлинный автор Веданты, поэтому любое его высказывание является Ведантой. Майявади очень гордятся своими познаниями, хотя им явно недостает понимания философии Веданты, которую Верховный Господь представил в трансцендентной форме Шримад Бхагаватам. Foreseeing the bad effects of their presenting Vedanta philosophy in a perverted way, Srila Vyasadeva compiled Srimad Bhagavatam as a commentary on the Vedanta Sutra. Предвидя печальные последствия их искаженных толкований учения Веданты, Шрила Вьясадева написал Шримад Бхагаватам как комментарий к Веданта Сутре. Srimad Bhagavatam is Bhashyoyam Brahma Sutranam. In other words, all the Vedanta philosophy is the aphorisms of the Brahma Sutra is thoroughly described. In other words, all the Vedanta philosophy in the aphorisms of the Brahma Sutra is thoroughly described in the pages of Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам – это Бхашья Ям Брахма Сутранам. Вся философия Веданты, выраженная в афоризмах Брахма Сутры, подробно объясняется на страницах Шримад Бхагаватам. Thus, the factual propounder of Vedanta philosophy is a Krishna-conscious person who always engages in reading and understanding the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and teaching the purport of these books to the entire world. Стало быть, истинным глашатаем философии Веданты является тот, кто обладает сознанием Кришны, кто всегда читает и старается понять Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам, и кто несет это учение всему миру. The Mayavadis are very proud of having monopolized the Vedanta philosophy, but devotees have their own commentaries on Vedanta, such as Srimad Bhagavatam and others written by the Acharyas. Майявади гордятся тем, что обладают монополией на учение Веданты, но у преданных есть собственные комментарии к Веданте, такие как Шримад Бхагаватам и другие произведения ачарьев. The commentary of the Gaudiya Vaishnavas is the Govinda Bhashya. Комментарий Гаудия Вайшнавов называется Говинда Бхашья. So Govinda Bhashya, of course, that's written by Baladev Vidyabhushan. Говинда Бхашья была написана Баладева Видьябхушана. So the king of Jaipur, he was worshipping Radha Govinda. As we know, Rupa Goswami's deities, due to the persecution of Aurangzeb, Radha Govinda and many other deities they left Vrindavan. So Radha Govinda, they went to Jaipur. Царь Джайпура, он поклонялся Рада Говинде. Как мы знаем, божества Радха Говинда – это были божества также у Рупы Госвами. И также другие божества, которым поклонялись другие наши великие преданные того времени, из-за того, что они преследовались мусульманским царем Аурангзебом, они были вынуждены оставить Вриндаван, и они попали, таким образом, были перенесены в Джайпур. No, not only Jaipur. Radha Govinda went to Jaipur. Radha Madan Mohan, for example, they went to Karauli. That's another town in Rajasthan.
Да, yes, I mean, то есть они были перенесены в Раджастан, не только в Джайпур, но и, например, Мадан Мохан, они были перенесены в другой город Раджастана, в Кароли. Ну, то есть в разные места. So anyway, in Jaipur, the king was worshipping Radha Govinda, but the Ramanandis, they're a kind of branch of the Ramanuja Sampradaya. They were criticizing the worship, the style of worship of the Gaudiya Vaishnavas. И так или иначе, царь Джайпура поклонялся Радха Говинде, а последователи Рамануджа Ачарьи, видя, как он поклоняется, они стали критиковать его метод поклонения Радха Говинде. Not exactly Ramanuja Sampradaya. Ramanandis is a kind of a branch, is not the main Sampradaya. Это Рамананди, это не совсем, не полностью все последователи, это одна из ветвей Рамануджа Сампрадай, которая вот занималась критикой. Anyway, they were criticizing the Gaudiya Vaishnavas and the Gaudiya Vaishnav style of worship. И они критиковали Гаудия Вайшнавов и стиль поклонения, как Гаудия Вайшнавы поклонялись божествам. And they also said that the Gaudiya Vaishnav Sampradaya is not bona fide because it doesn't have its own commentary on the Vedanta Sutra. И они также утверждали, что Гаудия Вайшнавская сампрадая, она не является авторитетной, поскольку она не имеет собственного комментария на Веданта Сутру. So the king was, he was upset, and they consulted, sent some messengers to Vishwanath Chakravarti Thakur in Vrindavan. И таким образом этот царь, он был очень расстроен этим, и он для того, чтобы понять лучше этот вопрос, он отправил своего посланника во Вриндаван к Вишванатха Чакраварти Thakuru. So at the time, Vishwanath Chakravarti, he was the senior most Vaishnava, but he was very old and he could not travel to Jaipur. И в тому времени Вишванат Чакраварти Thakuru, он был одним из самых старших вайшнавов и признанных вайшнавов, но в силу своего возраста и ситуации со здоровьем он не мог оставить Вриндаван и отправиться в Джайпур. Он был самый старший. Он был самый старший, да, он был. So he requested Baladev Vidyabhushan to please go and defeat these Ramanandis. И тогда Вишванат Чакраварти Thakuru, он попросил кого? Баладева Видябуша. Баладева Видябушина, чтобы он отправился в Джайпур, и он смог таким образом переубедить этих Раманади. So he went there and they were accusing that your Sampradaya has no commentary on the Vedanta Sutra. И он пошел туда, Баладева Видябушина, и ему было предъявлено вот это вот как бы это требование, что вот у вас нету никакого комментария на Веданта Сутру. So he went to pray to Govindaji, and Govindaji said, "Don't worry," he said, "I will dictate the commentary. You just write down." И тогда Баладев Видябушина, он пришел к Говиндаджи, в храм Говиндаджи, и он стал молиться ему, и он получил от Говиндаджи ответ, что не волнуйся, я надиктую тебе комментарий на Веданта Сутру. You just write down. Ты запиши это все. I think it took only like 36 hours or something,
to write the whole commentary. И насколько, я думаю, что у него вроде заняло это всего 36 часов написание вот этой комментарии к Веданта Сутре. And then he was able to present that and defeat the Ramanandis. И тогда он смог это представить и победить таким образом этих Раманади. So then the king was very satisfied, and he went on with the Gaudiya Vaishnav style of worship. И тогда царь Джайпура был очень счастлив, и он продолжил вот этот вайшнавский стиль поклонения дальше. So we see that Prabhupada, he dedicates, isn't it, his Bhagavad Gita to Baladev Vidyabhushan. И Шрила Прабхупада, он посвятил Бхагавад-гиту, которую он написал, комментировал, именно Баладеве Видьябхушане, насколько мне известно. I think somewhere in the beginning it mentions. По-моему, в самом начале это упоминает Шрила Прабхупада. No, I don't see. But I think originally it was something in the beginning. Oh yeah, here. Here. Да, вот здесь в самом начале. To Srila Baladev Vidyabhushan, who presented so nicely the Govinda Bhashya commentary on Vedanta philosophy. This is right in the beginning of Посвящается Баладеву Видьябхушане, который написал комментарий под названием Говинда Бхашья, комментарий к Бхагавад-гите. So, but of course, also Prabhupada says that the Srimad Bhagavatam is a natural commentary on the Vedanta Sutra. Но Прабхупада также говорил, что Шримад Бхагаватам является также естественным комментарием ко всей Веданта Сутре. And every chapter finishes with a statement that Vedanta Sutra Bhashyate, it's a commentary. Every chapter of the Bhagavatam in the original Sanskrit, it concludes with that statement. This is thus ends this chapter, which is a natural commentary on the Vedanta Sutra. И после каждой главы Шрила Прабхупада заканчивал тем, что это... Нет. In the original Sanskrit Bhagavatam, in the original one, okay. It is mentioned at the end of each chapter, thus ends this chapter, which is the commentary on the Vedanta Sutra. То есть в самой санскритской версии Шримад Бхагаватам изначальной, после каждой главы говорится, что это естественный комментарий к Веданта Сутре, да? К Брахма Сутре, по-моему. Брахма Сутра, Веданта Сутра, same thing. Брахма Сутре или Веданта Сутре. And the Prabhupada actually, he gives an example regarding a book called Shahjahan. И Прабхупада дал один хороший пример относительно книги, которая называется Шахджахан. Shahjahan, yeah. Shahjahan was the father of Aurangzeb. Шахджахан, он был отцом Аурангзеба. And he built the Taj Mahal in Agra, very famous building. И отец Шахджахан, он построил Тадж-Махал. No. Shahjahan built it. То есть Шахджахан – это тот, кто построил Тадж-Махал, знаменитое сооружение, которое находится в Агре. In memory of his wife, who died maybe quite young, he built the Taj Mahal in her honor. Это в память о своей ушедшей жене,
он построил вот этот Тадж-Махал. So Aurangzeb, his son, he killed all his brothers, and he also put his father Shahjahan in prison. И Аурангзеб, он убил всех своих братьев, а своего отца Шахджахана он посадил в тюрьму при этом. So there's a book written by a Bengali author, I think, Bankim Roy, maybe, I can't remember exactly the name, but he wrote a book called Shahjahan. И автор вот этой книги, зовут его бенгальский один писатель, Банк Рой, может быть, такое название, не точно помню, он озаглавил свою книгу именно Шахджахан. But most of the book is about the activities of Aurangzeb. Но при этом вся книга практически, она была написана о деятельности Аурангзеба. So people were asking this author, why didn't you call the book Aurangzeb? Why you called it Shahjahan? И люди, которые читали эту книгу, они спрашивали у этого автора, почему ты не назвал книгу Аурангзеб, а назвал его Шахджахан? Well, he explained that actually the purpose of the book is to show the effect of the activities of Shahjahan on his father. Activities of Aurangzeb on his father Shahjahan. Но он отвечал им, что на самом деле цель этой книги показать, как сын Шахджахана, Аурангзеб, относился к своему отцу. No, how it affected Shahjahan, you know, how the activities of Aurangzeb affected to Shahjahan, yeah, was affected. Это, то есть, он хотел показать, как вся деятельность или все, что делал его сын Аурангзеб, насколько это повлияло на Шахджахана. Yes. So Prabhupada used this example. He said that the author knows what is the real purpose of his book. Поэтому Шрила Прабхупада делает заключение, что по этому примеру можно понять, что именно автор знает, знает, о чем эта книга, то есть почему он так ее назвал. He knows the real purpose of the book. То есть он именно знает именно истинную цель этой книги. So Prabhupada used this example. He said that Vyasadeva, he wrote the Vedanta Sutra and he knows the real purpose and he has explained it in a Srimad Bhagavatam. И таким же образом Шрила Прабхупада приводит пример Вьясадеву, что Вьясадева, он является составителем Веданты, и поэтому он знает, для того, чтобы понять предназначение этой Веданты, он написал естественный комментарий к Веданта Сутре. Поэтому он лучше знает, для чего это сделано. And that natural commentary is the Srimad Bhagavatam. И этот естественный комментарий и есть Шримад Бхагаватам. Written by the same author. Который написан тем же самым автором, который написал Веданта Сутру. So these other commentators, like especially Shankaracharya, you know, they don't know the real purpose. They've interpreted in their own, you know, bogus way, Mayavadi way. Поэтому другие комментаторы, такие как Шанкарачарья, они, не зная истинной цели Веданта Сутры, предназначения, они давали комментарии совершенно неправильным образом. So these are arguments Prabhupada used to establish that the Srimad Bhagavatam is a bona fide commentary on Vedanta Sutra, and these other commentaries are bogus. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что вот этот естественный комментарий Шримад Бхагаватам является истинным и естественным комментарием к Веданта Сутре, а все остальные, они являются богусом, они не истинны. Okay, so the last paragraph. Последний параграф. The Mayavadi's accusation that devotees do not study Vedanta is false.
Обвинение майявади преданных в том, что они не изучают веданту, на самом деле оно ложно. The Mayavadis do not know that chanting, dancing, and preaching the principles of Srimad Bhagavatam, called Bhagavat Dharma, are the same as studying Vedanta. Им невдомек, что пение, танцы и проповедь принципов Шримад Бхагаватам или Бхагавата Дхармы равноценны изучению веданты. Since they think that reading Vedanta philosophy is the only function of a sannyasi, and they did not find Chaitanya Mahaprabhu engaged in such direct study, they criticized the Lord. Поскольку они считают, что изучать веданту – это единственная обязанность саньяси, то, не видя Чайтанью Махапрабху за таким занятием, они стали осуждать его. Sripad Shankaracharya has given special stress to the study of Vedanta philosophy, Vedanta Vakyeshu Sada Ramanta Kopina Vanta Kalo Bhagyavanta. A sannyasi, accepting the renounced order very strictly and wearing nothing more than a loin cloth, should always enjoy the philosophical statements in the Vedanta Sutra. Шрипада Шанкарачарья особо подчеркивал важность изучения веданты. Веданта Вайкишу Сада Рамантах Каупи Навантага Калу Бхагьявантага. Саньяси, который строг в своем отречении от мира и не носит ничего, кроме набедренной повязки, должен всегда черпать радость в философских утверждениях Веданта-сутры. Such a person in the renounced order is to be considered very fortunate. Такого самоотреченного человека следует считать необычайно удачливым. The Mayavadis in Varanasi blasphemed Lord Chaitanya because his behavior did not follow these principles. Майявади из Варанаси осуждали Господа Чайтанью за то, что он не следовал этому принципу. Lord Chaitanya, however, bestowed his mercy upon these Mayavadi sannyasis and delivered them by means of his Vedanta discourses with Prakashananda Saraswati and Sarvabhauma Bhattacharya. И все же Господь Чайтанья явил им свою милость и даровал спасение, обсудив Веданту с Пракашанандой Сарасвати и Сарвабхаумой Бхаттачарьей. So they were both big Mayavadis, but Lord Chaitanya defeated them both in philosophical discussion and they became his followers. Они оба были большими майявади, но Чайтанья Махапрабху, он победил их в споре и обратил их в вайшнавов. You can find those discussions in great length in the Adi-lila of Chaitanya Charitamrita. Мы можем найти эти обсуждения в Мадхья-лиле Чайтанья Чаритамриты. And Prabhupada has also summarized them in the book Teachings of Lord Chaitanya. И Шрила Прабхупада, он обобщил эти дискуссии, эти дискуссии в учении Господа Чайтаньи. And we also find in the Teachings of Lord Chaitanya summary of his discussions with Ramananda Rai, Rupa Goswami and Sanatan Goswami, who of course all Vaishnavas, but still Lord had very extensive discussions with them. И мы можем также найти в учении Господа Чайтаньи, как вот эти длительные обсуждения Господа Чайтаньи между с Раманандой Рай, Санатной Госвами и Рупой Госвами также было представлено в форме такого сути, контекста, который вот полностью обобщено было их этот диалог. You can find the whole discussions also, complete discussions in Adi-lila.
но и мы можем это увидеть полностью, вот их обсуждение, их беседу Мадхя-лилы, Мадхя-лиле. Okay, I'll finish there today. Так, сегодня мы и на этом остановимся. Hare Krishna. I have to go to the student center now for giving class. Я должен сейчас идти в студенческий центр, дать класс. So I don't have time to take questions. Нет времени на вопросы. To be honest, I'm quite busy these days. I don't think I'll be able to give class on Monday. A lot of things, I have to get a new visa and, you know, anyway, it takes time, some other matters with the BBT. So probably no class, I think no class Monday, Wednesday we'll see, if possible, I will give the class. Я буду очень занят, к сожалению. У меня очень много дел, в частности, новую визу сделать надо будет и другие вещи, да, там. И, и вот поэтому мы не сможем по понедельник иметь класс, но я думаю, что класс в среду уже будет возможен. Я постараюсь. Okay, thank you very much. Махарадж, я написала цитату. Я увидел, я написал, спасибо. Окей. Шри Чайтанья Чаритамрита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Джай. Самавета Бхактивиданта ки джай. Джай. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Bol.